ആ ബധിരകർണത്തിൻ്റെ ഉടമയിൽ ഈ വാക്കുകളും ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ രാജ്യം ഇത് കേൾക്കണം. മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായ ആൽഫ്രഡ് കൺകം ആർദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ദയനീയമായി കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയോട് യാചിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവസ്ഥ. Are we not a part of this nation? I ask you, that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Is my nation so weak that you cannot protect the lives and property of the civilians there in Manipur, sir? This is not a war against either party, be the treasury or the opposition. This is a war against humanity in this country. Please wake up, speak to your people. All you have to do is see how difficult is it for our nation, which is growing and going to become the third largest economy. You talk only of economy, but when you are finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൽഫ്രഡ് ആർദർ ലോക്സഭയിൽ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചാവേളയിൽ ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതാദ്യമല്ല ആൽഫ്രഡ് ആർദർ ഇത് പറയുന്നത്. മണിപ്പൂരിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള 2 കോൺഗ്രസ് എം പിമാരും നേരത്തെ നടന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിലും മണിപ്പൂരിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോഴൊന്നും മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ എടുത്തു മറിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടിയ ദുരിതം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് ആർദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം കേൾക്കില്ല തന്നെ. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മറുപടിയിലും ആൽഫ്രഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഇത് രാജ്യം കേൾക്കണം. ഒരു ജനപ്രതിനിധി, തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആ നാടിൻ്റെ വേദനകൾ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ നാടിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയിലല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭരണപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മേന്മ നേടാനോ നടത്തുന്ന പരാമർശമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരോടെങ്കിലുമുള്ള യുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മനുഷ്യത്വത്തോടുള്ള ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതനയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്രയും വൈകാരികമായി ആ മനുഷ്യൻ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും 2 മണിക്കൂറോളം മറുപടി പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ഒരു വാക്കിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര ദയനീയമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നരേന്ദ്രമോദിയും സംഘപരിവാറും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരും ഒന്നും ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ആൽഫ്രഡ് ആർദറിൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുക തന്നെ വേണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിലപാടുകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക തന്നെ വേണം. അതാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ മണിപ്പൂരിനോടും മണിപ്പൂരിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയോടും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. I am from a village in the far northeastern state of Manipur. My village is called Shangshak. In the spring of 1944, when the great second war reached that part of the country, my village was where the battle of Shangshak took place for a week. Hundreds and hundreds of allied forces as well as Japanese forces, they lost their lives there. It was the battle of Shangshak that ensured that allied forces could reach Kohima in time so that the onslaught of the Japanese could be stopped. Sir, the nation was built 1950, as we all know. The constitution was adopted, enacted. That part of the country, we never knew what was being discussed. Our people never ever knew what was happening in these great halls, what our founding fathers were discussing for the welfare and the future of that part of the country. Many amendments were required. One such amendment that happened
In 63 was Article 371A for the state of Nagaland. In 1971, Article 371C for the state of Manipur. It was because at the time in 1949, when the Constituent Assembly discussed the Constitution, many parts of our nation were left out. Our nation is a plural nation. That is the belief that we had grown up with. We have studied our whole lives that this nation is a nation that constitutes pluralism. The core and identity of our nation is the plurality that this nation exudes so proudly. Why is it today? I have seen many eloquent speakers. I am grateful across both sides of this house. You have spoken on the Constitution. Where was the Constitution on the 4th of December 2021 when my armed forces, special forces of the 21 Special Force Paras, they killed 6 civilians who had gone to work in coal mines, coming back home to their families. Because you had cut down the budget for Narega, they did not have a source of income that they had to go and work in the coal mines on the way back. The best of our forces, the 21 SF, they mowed down 6 unarmed civilians. Yet, in the aftermath of that, another 8 more civilians were killed in Nagaland, in Oting. What did this government do at that point in time? This country should hang its head in shame. Why? Because you, yes, to assuage the villagers of Oting, you nominated a very good friend of mine as the Rajya Sabha MP from Nagaland. Presently, she's the MP representing Nagaland, and her name is Pangon Konyak, a well-deserved lady from Oting. Is that enough for the families that have lost their lives to my armed forces? Did not this nation and this people and this house at least stand up in unison condemning that? At least I expected our Raksha Mantri to have stood up and said that we owe responsibility to whatever wrong happens, and it is our own people that we have assassinated, and for that we mourn. Till date, that is missing. Are we not a part of this nation? I ask you, Speaker Sir. Mr. Chairman, 3rd of May 2023, I need not remind this house or this nation what happened in my state of Manipur. What has been happening for the last 19 months? The last time I got to speak in this August house, I very clearly said, as a citizen of this nation and as a family that has contributed in building this nation, it is my right to ask for justice. Why is it till today that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Is it too much? Is it too much for me to ask on behalf of those civilians that have elected me here today? Sir, Mr. Chairman, sir, those children, those women across communities, they have lost their lives. They cannot be victimized for a cause for which this nation or the state cannot handle. Is my nation so weak that you cannot protect the lives and property of the civilians there in Manipur, sir? I beseech the conscience of this house. Thank you. We have so many eloquent speakers, sir. I'm closing. Sir, I'm closing. Please, please. Sir, in the end, I wish to beseech upon the conscience of this house, especially all the honorable members of the ruling bench. This is not a war against either party, be the treasury or the opposition. This is a war against humanity in this country. Please, wake up, speak to your people. All you have to do is see how difficult is it for our nation, which is growing and going to become the 3rd largest economy. You talk only of economy, but when you have finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? I ask the conscience of this house and the leadership of this nation, please today stand up, be with your brothers and sisters in Manipur, bring about justice and be accountable for all actions. Thank you, Speaker.